మనము పాలినామియల్ ఈక్వేషన్స్ అందులో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ సంబంధించిన లెక్కలు చేద్దాము. సో టు బి మోర్ జనరల్ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్స్ అనుకుందాం. అంటే బహుపదులు అంటాము పాలినామియల్స్ ని. సో వాటికి సంబంధించిన సమీకరణాలను మనం ఇప్పుడు సాధించే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో లెట్ మీ టేక్ సమ్ సింపుల్ క్వశ్చన్ టు బిగిన్ విత్. ఇట్లా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. సో లెట్ మీ టైప్ వన్ క్వశ్చన్ ఓవర్ హియర్. ఫైండ్ equation whose roots are 2 and -1. Find quadratic equation whose roots are 2 and -1. So ఎలా చేస్తాం? Let x is equal to 2 and x is equal to -1 are the roots. Then x minus 2 is equal to 0 and x plus 1 is equal to 0. కాబట్టి quadratic equation మనకు కావాల్సిన equation is x minus 2 into x plus 1. ఏంటి ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాడు, మాకు తెలీదా అని అనకూడదు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ దీని ఎక్స్టెన్షన్ చెప్తాం. ఓకేనా? సో ఆ ఎక్స్టెన్షన్ అర్థం కావాలి అంటే ఈ బేసిక్ నుంచి మొదలు పెట్టుకోవడం మంచిది. సో ఐ కెన్ నౌ రైట్ x స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ దాకా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాం, రైట్? x ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్, -2 ఇంటూ ఎక్స్ ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ x ఇంటూ +1, సో దట్ విల్ బికమ్ -2x ప్లస్ ఎక్స్ అంటే -x వచ్చింది. తర్వాత -2 ఇంటూ ఈ 1, సో -2 అని వచ్చింది. సో ఇది మొదటి లెక్క. ఇప్పుడు లెట్ us try to go further. Sum of roots and product of roots of a quadratic equation are sum of roots and product of roots of a quadratic equation are -5 and 6 respectively. Then find the equation. సో మనకి ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఇచ్చాడు, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఇచ్చాడు. ఎలా చేయాలి? దట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. 5x plus 6 equal to 0. సో అదే ఎలా చేద్దాం చూద్దాం. ఓకేనా? సో లెట్ us assume like this. లెట్ జవాబు చెప్పే పద్ధతి, లెట్ a and b be the roots. అప్పుడు ఓకే, x minus a into x minus b is equal to 0 will be the equation, will be the quadratic equation. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ హాఫ్ అని వచ్చి a ప్లస్ b టైమ్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏబి అని వస్తుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చాడు సమ్ ఆఫ్ రూట్స్, a ప్లస్ బి అంటే సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5 అట. ఓకే, అండ్ దెన్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ అంటే ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అన్నాడు. సో నౌ మనము ప్రీవియస్ సెషన్లో ఆల్మోస్ట్ ఇలాంటిది ఒక దగ్గర వచ్చింది మనకి. a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా రాసుకున్నాం, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ వెల్. ఎస్, a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు, a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4ab అని. సో సేమ్ అది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తే a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే 25,
-4ab అనేసరికి 24. సో దట్ విల్ కమ్ యాజ్ 1. సో ఇప్పుడు నేను a - b ఈజ్ ఈక్వల్ టు √1. √1ని నేను +1 అనుకోవచ్చు, -1 అనుకోవచ్చు. sqrt of 1. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1 or -1, ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం. లెట్స్ టేక్ a - b ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1. మీ ఇష్టం కాబట్టి -1 కూడా తీసుకోవచ్చు, తీసుకోవద్దని రూల్ ఏం లేదు. సో లెటెస్ట్ టేక్ ఏ -1 కావాలని తీసుకున్నాం, -1 అని. అప్పుడు ఏమవుద్ది, a + b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5 అని తెలుసు, a - b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అని కూడా తెలుసు. ఇప్పుడు యూ యాడ్ దీస్ టూ, దెన్ యూ విల్ గెట్ 2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు -6, అంటే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 అని వచ్చింది. దెన్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాక్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -2 అని వస్తుంది. ఓకే, సో నువ్వు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ a - b ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1 అని పెట్టుకొని కూడా చేయొచ్చు. అప్పుడు కూడా యూ విల్ సీ ద వాల్యూస్ ఆర్ -2 అండ్ -3. ఓకే, ప్రాసెస్ అర్థమైంది కదా? Yes, sir. యా, ఎందుకు ఇది చెప్తున్నా, ఇది తెలియదా అంటే నీకు తెలుసు, నీకు తెలియదని నేను అనట్లేదు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ చూస్తే నీకు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఎందుకు ఇది చెప్పాడు వీడు అని. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఆ క్వశ్చన్లో నీకు ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ విషయాలు పనికొస్తాయి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి, థర్డ్ క్వశ్చన్. అంటే ఒక స్టెప్ వైజ్గా వెళ్తున్నాం, సడన్గా ఎక్కడికో జంప్ చేయకుండా. ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ ద polynomial x⁴ -3x³ ప్లస్ 4x² -7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఎంత, అది ప్రశ్న. Sir, 3. ఒకసారి చూద్దాం. సో సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x⁴n-1, ఓకే, whole divided by coefficient of x⁴n if the polynomial is of nth degree అని మీకు తెలుసు, రైట్? సో పాలినామియల్ nth డిగ్రీ, ఈ లెక్కలో పాలినామియల్ 4th డిగ్రీ. అప్పుడు మనము 4 కన్నా ఒకటి తక్కువ అంటే 3rd డిగ్రీ, దాని యొక్క కోఎఫిషియంట్ రాసుకోవాలి, దానికి ఒక మైనస్ కూడా పెట్టుకోవాలి, డివైడెడ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ అది రాసుకోవాలి. సో ఆ లెక్కన చూస్తే -3 డివైడెడ్ బై 1, సో దట్ ఈస్ 3, రైట్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్, సేమ్ అందులోనే, ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ taken 3 at a time. దాని కంటిన్యూషన్ అన్నమాట. ఇది 3-1 అనుకుందాం, ఇప్పుడు 3-2. ఇది థర్డ్ లోనే సెకండ్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ టేకెన్ 3 at a time. దీని అర్థం ఏంటంటే, సపోజ్ a, b, c, d అనేవి కనుక రూట్స్ అయితే, సపోజ్ ఆన్సర్ రాస్తున్నా, సపోజ్ a, b, c, d are the roots, then మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే abc ప్లస్ bcd
ప్లస్ సిడిఏ ఇట్లా ఓకేనా అన్ని మూడు మూడు తీసుకోవడం అనమాట వాట్ ఎవర్ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్ సో హౌ మెనీ సచ్ థింగ్స్ విల్ కమ్ సిడిఏ ప్లస్ డిఏబి 4C3. yeah so 4C3 very good so these are the possible combinations so అంతే కదా సో ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు So 4. ఎంత 4. కాదు ఆలోచించు జాగ్రత్తగా 0. సో దీనికి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే నీకు ఎక్స్ క్యూబ్ టర్మ్ తీసుకున్నప్పుడు నీకు సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ వచ్చింది అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి వచ్చింది నీకు సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ టేకెన్ 2 ఎట్ టైం అన్నప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ తీసుకుంటావు ఇప్పుడు 3 ఎట్ టైం అన్నప్పుడు ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ తీసుకోవాలి ఈ లెక్కలో అంటే 3 ఎట్ టైం అన్నప్పుడు 4 మైనస్ 3 సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫార్ములా రాస్తా చూడు ఎంత అది ప్రశ్న సో ఇక్కడ ఫార్ములా రాద్దాం సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ టేకెన్ 3 ఎట్ టైం కావాలి అంటే మైనస్ పెట్టుకొని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 3 జాగ్రత్తగా చూడు ఇంతకుముందు n మైనస్ 1 అన్నావు టేకెన్ 1 ఎట్ టైం అంటే n మైనస్ 1 టేకెన్ 3 ఎట్ టైం అంటే n మైనస్ 3 అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా సో ఈ లెక్కలో ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏం లేదు 0 ఉంది సో ఆన్సర్ ఈజ్ అండ్ 0 డివైడెడ్ బై 1 అన్నట్టు సో కాబట్టి 0 డివైడెడ్ బై 1 సో దట్ ఈస్ 0 ఓకేనా ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ దాకా అర్థమైందని నేను భావిస్తున్నా ఇంకో వ్యక్తి అర్థమవుతుందా బాబు అవతల వ్యక్తి బాబు నీకు అర్థమవుతుందా సార్ నువ్వు మధ్య మధ్యలో మాట్లాడుతూ ఉండు యా ఎందుకంటే నువ్వు కూడా ఇంపార్టెంట్ మనిషివే కదా రైట్ క్లాస్ అందరికి ఒకరికి అర్థమైతే సరిపోలే ఓకే రైట్ సరే ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకుందాం మరి 4 ఇప్పుడు చూడు జాగ్రత్త ద roots of a quadratic equation are reciprocal of each other. The roots of a quadratic equation are reciprocal of each other. Then reciprocal of each other, assuming that the curve passes. ఇప్పుడు చూడు మనము రెండు మిక్స్ చేస్తున్నాం curve passes through one comma one. Find the equation. Let us see now. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూద్దాం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ అన్నాడు సో ఒకటి ఏ అయితే సో ఇక్కడ ఆన్సర్ రాద్దాం సొల్యూషన్ x² - 2x + 1 ఏమో చూడాలి టక్మన్ నువ్వు చెప్పేస్తున్నావు బాగుంది లెట్ us see how far it is correct so solution let one of the root is equal to a then other root is equal to 1 by a ఇప్పుడు sum of roots is equal to a plus 1 by a product of roots is equal to a into 1 by a so which is simply 1 right
So therefore equation is x minus sum of roots అంటే a plus 1 by a times x plus product of roots which is 1. This should be equal to 0. Okay. ఇప్పుడు this passes through Sir, అది x square minus x minus. yeah, x square బాగా చెప్పావు అంటే చూస్తున్నావు సంతోషం. సో x square minus sum of roots times x plus product of roots సరిపోయింది కదా. సో ఇప్పుడు దిస్ పాసెస్ త్రూ 1, 1 అన్నాడు. సో ఇప్పుడు x దగ్గర మనం 1, 1 పెడితే మనకి 1 minus a plus 1 by a plus 1 is equal to 0 వచ్చింది. ఇది ఎప్పుడు సాధ్యం అవుద్ది అని ఆలోచిస్తే కొంచెము. సో యూ విల్ యాక్చువల్ ఇప్పుడు నువ్వు ఎల్సిఎం తీసుకుంటే డైరెక్ట్గా అంటే చూస్తే కూడా అర్థమవుతుంది. బట్ రెగ్యులర్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళాలి అనుకుంటే యూ టేక్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే మనకి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ యూ విల్ సీ a square equation if you write, ఓకేనా, you will get quadratic in a. దాన్ని మళ్ళీ మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే you will know a equal to 1 అనేది దీన్ని సాటిస్ఫై అయ్యిద్దని. ఇంకోలాగా చెప్పాలంటే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కూడా, ఓకేనా, కొన్నిసార్లు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అంటాం. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ లాగా మనం ఏ దగ్గర 1 పెట్టి చూసినా కూడా మనకి వెంటనే ఓ ఇది కరెక్టే కదా అని తెలుస్తుంది. సో వీ కెన్ సే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు, ఓకేనా, పెట్టి చూస్తే ఏమవుతుందని. సో a ఈక్వల్ టు 1 అని తెలిసింది. సో నౌ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ a ప్లస్ 1 by a అంటే ఇప్పుడు అది 2 అయింది. సో 2x ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఈక్వేషన్. తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి చూడండి. ఫైండ్ మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ x square minus 3x plus 2. Find the minimum value or maximum value, min or max. Find the, ఒక నిమిషం క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చూడండి. ఫైండ్ ద ఫైనైట్ మినిమం, ఓకేనా, ఫైనైట్ మినిమం ఆర్ మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఫైనైట్ అనే పదం ఇచ్చాడు, అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, ఓకేనా, రైట్. సో లెట్ us see. సో మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఎలా చేస్తామో దీన్ని? ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియేట్ చేసి దాని యొక్క జీరోస్ కనుక్కొని సో Critical points కనుక్కొని. above. Yes, sir. So yeah, so let us say like this. Let me call this is f of x. f of x is equal to ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకుంటాను, ఓకే, ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకుంటాను. Now I will find f dash x. I will do differentiation. f dash x is equal to నాకు 2x minus 3 అని వచ్చింది, ఇప్పుడు నేను f dash x is equal to 0 పెట్టుకుంటాం. అంటే ఎందుకు అలా పెట్టుకుంటున్నాము అన్నది కూడా క్వశ్చన్. f dash x is nothing but the slope, right? So that part I am equating to 0. So when I put f dash x is equal to 0, I will get x is equal to 3/2, right? సో ఇప్పుడు నేను f డబుల్ డాష్ x చేస్తాను. f డబుల్ డాష్ x చేస్తే నాకు 2 వచ్చింది, which is always greater than 0. So it's minimum. Always greater than 0. This implies f of x will be minimum
ఎట్ x is equal to 3/2. ఈ 3/2 x is equal to 3/2 అనేది క్రిటికల్ పాయింట్, రైట్? క్రిటికల్ పాయింట్. కాబట్టి మనము f of x will be minimum at x equal to 3/2 అన్నాము. అండ్ దెన్ ఆ మినిమం వాల్యూ ఎంత? సో మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ f of x is equal to, let us put that 3/2 in the given expression. So 3/2 whole square. So 3/2 whole square minus 3 సార్లు x అంటే 3/2 plus 2. So which comes out as, so 3/2 whole square అంటే 1.5 కదా, 1.5 square అంటే 2.25. Sorry. ఓకే, మైనస్ ఇది 3 into 3/2, సో 3 into 1.5, సో 4.5 ప్లస్ 2 అని ఉంది. సో ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది? సో 4.25 మైనస్ 4.5 మైనస్ 0.25 అని వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా ఎలా చేయొచ్చు అన్నది క్వశ్చన్, అది చూపిస్తాను. లెట్ us go to drawing graphs. ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతే మనము గ్రాఫ్స్ లోకి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే, బొమ్మ గీసుకుంటే, యూ హ్యావ్ దిస్ x యాక్సిస్, యూ హ్యావ్ దిస్ f of x. ఓకే, మనకి రూట్స్ ఒక మనకి లెట్ us say x² మైనస్ 3x ప్లస్ 2 is equal to 0 అన్నాం. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే, వేర్ ఈజ్ దిస్ ఈక్వేషన్ కట్టింగ్ ద x యాక్సిస్? x యాక్సిస్ మీద కట్ చేస్తుంది అంటే, ఓకేనా, ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది అది తెలుసుకోవాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. x యాక్సిస్ మీద ఎక్కడ కట్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్స్నే మనము రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా, దాని యొక్క మూలాలు అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మరి అది ఎట్లా అంటే, x మైనస్ స్క్వేర్ మైనస్ x మైనస్ 2x ప్లస్ 2 is equal to 0. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఆ మైనస్ 3x ని స్ప్లిట్ చేసి రాశాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ x కామన్ తీసుకుంటే x మైనస్ 1, ఇక్కడ 2 కామన్ తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ x మైనస్ 1 is equal to 0 అని వచ్చింది. ఇప్పుడు క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ x మైనస్ 1 బయటికి తీస్తే ఇక మిగిలింది x మైనస్ 2 అని. సో దీన్ని బట్టి మనకి క్లారిటీగా తెలిసిపోతుంది 1, 2 అనేవి రూట్స్ అని. సో 1 ఇక్కడ పెట్టుకో, 2 ఇక్కడ పెట్టుకో. నీకు ఇది పారాబోలా అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ సీ ఓన్లీ ద లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్, ఓకేనా, రైట్, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఏ పారాబోలా. సో నీకు బొమ్మ ఇలా వస్తుంది అనమాట. సారీ, 1 నుంచి 2 నుంచి పాస్ అవ్వాలి. సో ఓకేనా, ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో నీకు ఇది డిక్రీజింగ్ అయింది మొదట్లో, తర్వాత ఇంక్రీజింగ్ అయింది అని క్లియర్గా తెలుస్తుంది అక్కడ. సో అలాంటప్పుడు నీకు ఒక లోవర్ పాయింట్ అంటూ వచ్చింది. ఆ లోవర్ పాయింట్ వాల్యూ ఎంత అయ్యా అంటే -0.25 అని వచ్చింది ఈ లెక్కలో. సో ఇట్లా మనము గ్రాఫికల్గా కూడా చూసుకోవాలి కూడా, రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి చూద్దాం. ఇక్కడ దాకా అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను, రైట్. ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే చెప్తూ ఉండండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, 1 minute. చెప్పు, ఏం చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు అది ఈక్వల్స్ టు 0 కాకుండా ఈక్వల్స్ టు y అని తీసుకోవచ్చా? అంటే y కోఆర్డినేట్ అక్కడ 0 కదా రూట్స్ కి. సో ఎస్, ఇప్పుడు
ఈక్వల్ టు 0 ఉంది కదా, ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాసుకోవాలి అంటే ఎస్ యూ ఫస్ట్ రైట్ ఇట్ యాజ్ వై. సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాసామంటేనే వై అని అర్థం. వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటాం జనరల్ గా. ఓకేనా, వై ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బేసికలీ. ఇందులో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో ఇట్ ఆ. పాసెస్ త్రూ 1,1 ఉన్నప్పుడు రైట్ సైడ్ మీరు ఇంకా 0 తీసుకున్నారు. నేను 1 తీసుకొని ట్రై చేశాను సార్, రాంగ్. ఒక నిమిషం చెప్తా చూడు. పాత క్వశ్చన్లోకి వెళ్తా, ఒక నిమిషం పాత క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళని. పాత క్వశ్చన్లో ఇప్పుడు చెప్పు నీ ఇష్యూ చెప్పు. 1,1 అన్నప్పుడు ఆ, మీరు ఎక్స్ ప్లస్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు, రైట్ సైడ్ స్టిల్ 0 ఉంది. అవును అంతే కదా మరి. సి పాసెస్ త్రూ అంటే అర్థం ఏంటి? పాసెస్ త్రూ అన్నప్పుడు వెన్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ 1,1 ఇన్ దిస్, సి మొత్తం అన్ని టర్మ్స్ ఒక సైడ్ తెచ్చేసుకొని రైట్ సైడ్ 0 పెట్టేసుకో. అండ్ దెన్ అన్ని టర్మ్స్ ఒక దగ్గరకు వచ్చేసినాక యా ఇట్ పాసెస్. ఓకే నీ క్వశ్చన్ అదా, రైట్ ఓకే. సో ఎక్స్, రైట్ ఓకే. ఓకే, నీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వెన్ ఎక్స్ ఈజ్ 1 వై ఈజ్ 1 అని, దట్ ఈస్ వాట్ యూ వాంట్ టు సే, రైట్? యూ మీన్ టు సే దట్? yes sir, yes. ఓకే గుడ్, రైట్ ఓకే. సో మంచి వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ అడిగావు, రైట్ ఓకే. యా లెట్ మీ థింక్ జస్ట్ అ మినిట్. రైట్, ఇస్ అ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్, మంచి క్వశ్చన్ అడిగావు. ఒక నిమిషం, లెట్ మీ సీ. ఓకే, సో ఎస్, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ వచ్చింది. ఈక్వేషన్ ఈజ్ దిస్, ఇక్కడ దాకా వచ్చాము. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఓకే, సో ఐ థింక్ ఓకే రైట్ సరే, అయితే మనము క్వశ్చన్ ని కొంచెం రీఫ్రేమ్ చేద్దాం. ఓకేనా, లెట్ మీ పుట్. ఓకే, సో ఎస్, సో అప్పుడు x² మైనస్ a ప్లస్ ఎక్స్, ఈక్వేషన్ ఈజ్ దిస్ ఓన్లీ. కాకపోతే వెన్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ 1,1. ఓకే, what do I mean is Then the the question. answer is x square minus x plus 1. యా ఒక నిమిషం చూస్తున్నా, రైట్. సో లెట్ మీ జస్ట్ థింక్. నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ వ్యాలిడే, జస్ట్ లెట్ మీ థింక్. యా, ఇంతొందు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో లెట్ us reframe the question like this, assuming that f of 1 is equal to 0 అని పెడదాం. ఓకేనా, సో దిస్ పాసెస్ త్రూ 1 అన్నప్పుడు దట్ ఈస్ లీడింగ్ టు సంథింగ్ రాంగ్. Contra. యా ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. ఇది పారాబోలాస్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏమో సార్ రెండు. సో లెట్ us సో అదే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ 1,1, let us say okay f of 1 is equal to 0. okay, f of 1 is equal to 0 given. okay, is given. సో అప్పుడు మనము x దగ్గర 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. అప్పుడు మనకి దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఐ హైలైటెడ్ హ్యాస్ బికమ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా, సరే మంచి అబ్జర్వేషన్. యా, సో f of 1 is equal to 0. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వాట్ యూ హావ్ టు సే. దీన్ని ఇంకోలాగా చెప్పొచ్చు, నువ్వు చెప్పింది కూడా కరెక్టే. వాట్ వీ కెన్ సే ఈస్ దిస్ పాసెస్ త్రూ 1,0 అనాలి, 1,1 అనకూడదు అప్పుడు. ఓకేనా, 1,0. సో we can treat this as treat it as y equal to the whole expression, y equal to let me take that expression, the expression. okay Yes. okay, passes through 1,0 అనాలి. ఓకేనా, నాట్ 1,1. ఓకే రైట్, 1,0. ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకేనా, ఇప్పుడు దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ఓకే, మంచిదయ్యా, వెరీ గుడ్. సో అందుకని కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, అంటే అందుకని మనము పదాలు ప్రయోగించేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ప్రయోగించాలి. రైట్, ఓకే గుడ్. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. సో ఫైండ్ ద, ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది కదా? yes sir, వచ్చింది. ఫైన్, సరే. సో లెట్ us take one more question. Find whether the function 2y square, or let me put
2x square plus 4x minus 3 is concave with respect to y-axis or not with respect to x-axis or not. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. అర్థమైందా చెప్పండి ఫస్ట్ నాకు క్వశ్చన్. Yes, sir. ఏమర్థమైంది? ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ పర్స్పెక్టివ్ చూస్తే ఈక్వేషన్ అనేది కాన్కేవ్ ఉందా కాన్వెక్స్ లో ఉందా అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఒకసారి చూద్దాం. ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడు దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ దీనికి ఏం చేస్తానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు చేసిన లెక్క తీసుకుంటే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం, ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఓకే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్, ఈ 1 కి ఎడం వైపు ఉన్నదంతా చూద్దాం. 1 కి ఎడం వైపు మీరు చూస్తే విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది ఇలా ఉంది, ఈ షేప్. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ షేప్ ఈజ్ కాల్డ్ కాన్వెక్స్ షేప్. అలాగే 2 కి తర్వాత తీసుకుంటే కూడా వాట్ ఎవర్ షేప్, అంటే మీరు ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ దగ్గర నిలబడి చూస్తే మీకు అది కర్వ్ ఇలా ఉంది. సో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ కాన్వెక్స్ పార్ట్. అదే మీరు 1 కి 2 కి మధ్యలో చూశారనుకో, 1 కి 2 కి మధ్యలో చూసినప్పుడు ఈ భాగం ఇలా చూస్తున్నారు మీరు. ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ దగ్గర నిలబడి చూసినప్పుడు దిస్ పార్ట్ లుక్స్ లైక్ కాన్కేవ్ టు యూ, కాన్కేవ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది కండిషనల్లీ కాన్వెక్స్, కండిషనల్లీ కాన్కేవ్. అంతేగాని మొత్తము ప్రతిసారి కాన్వెక్స్ కాదు, అలాగే మొత్తము కూడా కాన్కేవ్ కాదు. సో ఈ పాత లెక్కలో చూస్తే ఫర్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 and for x greater than 2 it is convex. అదే 1 కి 2 కి మధ్యలో తీసుకుంటే అది కాన్కేవ్ లాగా ఉంది. సో అది మన ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ని బట్టి. అయితే ఇది ఎలా చెప్తాము, ఒక ఈక్వేషన్ కాన్వెక్సా కాన్కేవా ఎలా చెప్పాలి? డూ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా? We can find the truth, sir. ఒక్క నిమిషము. లెట్ మీ బీ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ ఐ మేక్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఇలా ఉందనుకో, ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ ని చూస్తే మనకి ప్రతిసారి కూడా అది కాన్వెక్సే ఇలా గనక ఉంటే. ఓకే, రైట్. సో హౌ డు యూ సే? సో దానికి ఏం చేద్దామంటే, లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ద డెరివేటివ్. మళ్ళీ కాన్వెక్సా కాన్కేవా చెప్పాలంటే మనకి ఇది కనెక్షన్ కట్ అవుతుంది. మీరు ఒక 2 minutes గ్యాప్ ఇచ్చి జాయిన్ అవ్వండి సరేనా? వెంటనే జాయిన్ కావద్దు, 2 minutes అట్లా 2-3 minutes గ్యాప్ ఇచ్చి జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, సో మరి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్. సార్ హలో, చెప్పండి. ఇక్కడ డైరెక్ట్ డిస్క్రిమినెంట్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే 2 యూనిక్ రూట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ పారాబోలా కొంచెం కిందికి రావాల్సిందే. యా, సో అలా చెప్పొచ్చు సార్. యా, సో దట్స్ వాట్. సో when discriminant equals to 0 ఎగ్జాక్ట్లీ 1 పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది అలా. యా, అయితే ఒక నిమిషం, ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఇలానే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. గ్రాఫ్ క్యాన్ బి లైక్ దిస్ ఆల్సో. అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ మాక్సిమం ఆర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ మినిమం. అందుకని అన్నమాట ఈ క్వశ్చన్ అడిగింది. ఓకేనా, ఈ క్వశ్చన్ అడగడంలో ఉద్దేశం అది. ఓకేనా, యా. సో నౌ